farmers' perception towards cooperatives at Ambo University, Ethiopia. Followed by research, he conducted training on the awareness of cooperative and accounting for the primary cooperative society employees of West Rivaso. He attended and presented several seminars, both national and international level. He is a research guide at PG level, 54 in India, 51 in abroad, and he has 5 ongoing projects in abroad. He also published several books. We are eagerly waiting to listen to your words, sir. Over to you, sir. Okay. Good morning to all of you. Good morning, sir. Are you hearing me? Yes, sir. You're audible, sir. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. My slide is moving. My slide is moving. Yeah. So your slide is visible, Hello. but I don't think so. Like it's. My slide is available with you. Yes, My sir. slide is available with you. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Sir, your My slide slide is is available. yes, sir. Your slide is visible, sir. Okay. Okay. Good morning to all of you. Sir. And first of all, I would like to extend my heartfelt thank you to the Department of Management Studies and the Vishwanath College Autonomous for providing me this wonderful opportunity. And it is my bounden duty to express my greetings to the management, principal, director, faculty of the Department of Management Studies, invitees from various colleges, various universities, and my dear students of Department of Management Studies of Bishop College. And as we know very well, many of the countries are developing and some of the countries are in the developed stages. It is happened because of research and development. Even developed countries, developing countries, as well as least developed countries wants to go for research and development to identify the problems what they are facing in the field of finance, in the field of management, in the field of accounting, in the field of marketing, in the field of import and export. What are the problems faced by them should be identified, and they have to identify the solution for the problems as well. So in this regard, again there is a great appreciation for the PG and Research Department of Management Studies and the Bishop College conducting 6th International Conference on Research in Business Management and Finance. As we know, he is the father, Mr. Paul Philip, and he was the father for the modern research survey. Even the research initiated in 1557 years. That is, in the year 1557, the research was initiated, but there was no great development in the field of research and development until Mr. Paul Philip has initiated modern research surveys. And he born on February 13, 1901. He belonged to Austria, and he identified even 700 years before the research was started. Data analysis was also started, but there was no strong enough problem identified. There was no strong enough solution also identified. In this regard, Mr. Paul Philip Lesford was identified a good modern survey on research. So after there is a research data analysis also identified with the help of Grant. And he was identified a good way of data analysis for the problem identified by the developed nation. Even in the year 1665, he published a first book on data analysis. He understood that the data alone never gives any result. The data alone won't be useful to identify the solution for the problem. Hence, Mr. Grant was initiated a great data analysis in the year
1665. Based on his thought, and he also published a great book called as a data analysis for the social science. From him only, the recent development has come in the field of data analysis, in the field of research, and all. In our all the continent, there are 197 countries are available. All the 197 countries are not well versed in the data analysis, except a few countries are doing the best data analysis for identifying their research and development. Hence, they are standing at the first place for the developed nation. Here, top countries are listed, and the first stands by United States of America is standing the first place for the best data science and data analysis method adopted by the USA. That is the reason many of the problems are identified by the USA, and they are also having very strong enough data analysis method. In this regard, they are identifying the problem and as well as the solution for the problem, and the United States of America is implementing the solution immediately. In this situation, the United States of America is always standing number one supreme superpower country in the world. After United States of America, UK, Canada, France, Australia, New Zealand are standing then for the strongest data analysis in the field of accounting and finance with management. I am sorry to say one thing, even 195 countries plus 2 countries, 197 countries are available. India is standing around 128th place for the data analysis and data sciences. So there are many issues and challenges are happening for the developing country like India. But even in Ethiopia, the students and faculties are very strong in data analysis, and due to their poverty, they are not able to go for strongest data analysis. But in India, we have enormous power, we have enormous manpower, we have enormous technology, we have enormous knowledgeable person, but we are also not strong in the data analysis because of some challenges and issues are occurred in India. Basically, wherever there is a problem, we can find a solution by doing a research. The research may be systematic research or simple research, qualitative or quantitative, whatever it may be, but the research is needed to identify the solution for the problem. Here it states that the research stands for the collection of data, documentation of data, critical information of data, analysis of data, and interpretations of data is collectively called as a research. But in India, data are available more, informations are available more. We are very well in documentation, but we are not well in the data analysis. This is a big problem for developing country like India. That is the reason, once again, I would like to appreciate the Department of Management Studies of Bishop College for choosing a wonderful title in this present scenario. Here there is a witness. The first research was invented in 1557. Around 750 years before, the world, are concentrating on the research and development activities. But until 1950, there was no recognition in the field of research and development. Even 70 years before also, the people were not giving more attention for the research and development. So in these circumstances, again it is a need-based data analysis is needed for the finding of problem as well as the solution. We got independence in 1947. After that only 1950, since 1950, not only in India, even all over the world, the countries want to give important attention for the development of research with the help of proper way of data analysis. Normally, there are many sciences are available: medical sciences, social sciences, natural sciences, engineering sciences.
and the business sciences. Normally, the business sciences are using descriptive, correlation, casual comparative, experimental research for our social science nature. So here the research are many types, and even though the social science people are forced to go for the descriptive analysis, correlation analysis, casual comparative analysis, and experimental research are perfectly fit for the social science, particularly for the management studies department. All these qualitative as well as quantitative research are most important. If you go for the analytical analysis, the quantitative may be highly helpful for you. That is the reason here there are some types of researches are available, but the social science is very strong in. But after COVID 2019, the medical science is improved, the medical science is growing, the medical science is leading all the research and development activities. That is the reason the social science are coming behind a little bit due to challenges and issues on the data analysis method. Many of the countries are getting many benefit doing the research and development by adopting the appropriate data analysis. Here, the significance of the research are listed here. Many of the developed countries wants to acquire the knowledge-based research and development. Hence, UK, USA, Canada, France, and Switzerland, all the countries want to know the knowledge-based research. Hence, they are always concentrating, they are always contributing, they are always giving importance for the research and development to grab the new knowledge from the solution. And also the research and development will explain you and it is also helping you for the latest information taken from various corner of the world. And research is the exchange of knowledge from Africa to Australia, from Australia to America, from America to Asia, from Asia to Europe, like all the continents, the people wants to share their latest information. This is possible only with the help of the research and development activity. We know very well now we can access any information through internet. We can access any information through information and communication technology. That is the reason sharing of information is not a problem these days because of the telecommunication development of internet access. Hence, the very important of research is sharing of knowledge, and we have to know what we want to know. So it is also giving a great significance to know what you are up against. What you want to know can be known through the research only, and the other field are not helping you to identify the solution for the problem identified by you. Only the research is helping you to identify the problem. The research is helping you to identify the solution for the problem with the help of appropriate data analysis adopted by you. Hence, what you want to know can be known by the research and the development, and it is also helping you for credit, the credit. As we have seen before, even though all the corner of the world, many countries are available. Only 7 countries are having high credit in the field of research and development. So the research is supporting to march towards the success by the developed nations. And we can identify the scope also where we are now, where we want to go then, and where is our target and achievement can be identified with the help of research and development. Here there is a significance of research and development. It is helping you to know you about your scope and judgment whether which is best. Either financial ratio is best, or accounting ratio is best, or functional ratio analysis is best. So which is the or short term is best or long term is best? Which is the ratio analysis is best to identify the financial position of a concern can be identified with the help of data
as well as the analysis. Hence, the sixth significance of research is helping you to teach you better judgment for the decision making. We cannot do any research without data. The data may be qualitative, the data may be quantitative, or data may be mixed or comparative one. Whatever it may be, the data is called as a heart of the research. How a heart is need for proper functioning of a human body, like the data is in need for the proper research going on. So here data is the most important. Many of our management studies students, you are maybe specialist in marketing, you will go for primary data. Some people may be specialized in finance and you will go for secondary data. Some people may be specialized in human resource management, you will go for primary data. Without data, we cannot go for identifying the solution for any kinds of problem. The data is like a heart and nerve center of the research. Here, data is providing some information, basic information about the problem identified by you. Hence, the data is collected. It should be observed by the researcher. It should be generated again by the researcher to identify the original research finding. From the original research finding only, we can go for suggestion or we can go for recommendation. The suggestion and recommendation should be implemented immediately based on the implementations of suggestion, based on the implementations of the recommendation. Again, we identify the problem. From the problem, we can suggest them to do further action. Hence, the data is highly supporting, the data is highly motivating, the data is highly helping for identifying the research finding. Data, sorry, data analysis is most important. Data alone never help you because data is a raw information. Data is raw information. The raw information never help you to identify the research finding. But adopting the data analysis is a crucial problem at this current scenario because many types of data analysis available, many kinds of data analysis available, and a new data analysis also implemented, initiated by the statistical department. In these circumstances, identifying the proper methods of data analysis is a big problem for the research scholar, for the student, even for the research professors. It is a difficult. Hence, the data analysis is a crucial part of any research. Once you collected data, you have to make a summarize. So what are the data is relevant for you? What are the data is irrelevant for you? What are the data is supporting for you can be identified by the researcher through analytical as well as logical relationship with the help of study as well as the data available from you. As we know very well, simply collecting the data is not enough to identify the research finding. The data should be going for proper way of data analysis. When you collecting the data, the necessary data should be collected by you. The data should be perfectly fit for the study. The data should be perfectly fit for your objective. The data should be cleaned well. Then you have to go for analyzing the data. When you analyze the data, the result should be sharing to the stakeholder, particularly for the study unit, study area, respondent, and who are the stakeholders supported you for collecting the data, for analyzing the data, and for interpretations of the result. You have to share your result to all the people. Here, there is a process collecting the data, cleaning the data, analyzing the data, sharing your result, and embracing the failure, and the summary should be given for the data analysis process. Even though we are very strong in the collection of data, even though we are very strong in the data analysis, unfortunately, unexpectedly, we have to face some issues and challenges on the data analysis. The person is standing here, but he cannot identify which is the best way to
to reach the goal. Because unfortunately, unexpectedly, we may face some challenges and issues on the data analysis. First of all, here 65% of companies are report having too much of data. There is a limit for everyone, but some of the companies are collecting too much of data. Almost two-thirds of the business today are collecting more data. Those data are not able to analyzed by the business analyst or the researcher. Collecting the data is not an important, but analyzing the data is an important. Here I would like to tell you a small live example. One of our Indian poet, he is an Indian poet, and he collected 2,500 poet books for his library. 2,500 books collected by him, but he didn't read even a single book because he has spent all the time only for collecting of poet book, collecting of poet book, collecting of poet book, and keeping in the library. So what is the use of it? There is no use. Like in India, 65% of companies are having data, more data, but they are not properly analyzed by the data analyzer. So this is the big problem, issue and challenges on the data analysis. Because the information may be relevant, the information may be irrelevant, but too much of anything is good for nothing. This is the proverb, this is a fit for the data analysis issue and challenges. And these days, the researchers are not having much more experience. So before enter into research, we should have some kinds of small experience at least. But many of the people are having inexperience. Inexperience, there is no proper professionals are available for the data analysis, for the collection of data, for approaching the stakeholder. The professionals are not that much efficient. So here there is a second issue and challenges is researcher inexperience in the field of research and development. Sorry. Here they need a professional, but the professionals are missing. The directions are showing another way. So in this is the third issue, second issue and challenges. Again, wasting of time by the researcher. Wasting of time by the researcher. You see here, more time is spent for preparing data to be analyzed than actually analyzing the data. First, we are collecting the data, they are segregating the data, they are summarizing the data. So when they are collecting, segregating, summarizing, the time has passed away. There is no time for data analysis. So what is the use? All the data will be demolished. I can tell you one more live example here in Ethiopia. One of my student, PhD student, he came for advisory service to me in the year 2015. After 2015, he disappeared totally. Now he is coming to complete his PhD. Around 7 years is over. Those data are old. Those data never help for identifying the problem. In between 7 years, somebody can study those titles. So there is no research gap also. That is the reason many of the researchers are spending time only for collecting, summarizing, and segregating the data instead of data analysis. In these circumstances, there is an issue and challenges for wasting of time on data alone. So the meaningful data analysis should be done as soon as possible by the researchers. This is a third issue and challenges on data analysis. Again, there is an issue. Around 33% of data workers say that they waste too much of time again preparing the data. Only 22% of people are understanding the data, then the time is passing away. So the data can be collected, necessary data. If you go for sample respondent of 150 minutes, the 150 is enough. If you frame a questionnaire, the relevant questionnaire which is helping you for the study for the variable is enough. Unwanted information may lead you
unwanted research finding. Here, there is an example. Around 33% of data workers are saying they are spending more time only for the preparing data and they are not spending time for analyzing the data. This is a big issue and challenges for data analysis in the field of management as well as finance. And there is a 60 to 73% of data is going for unused in analytics today. We are collecting unwanted data. Those data are not useful for anything. Automatically, those 60 to 73 percentage of data are going for only unused data analysis. Remaining 40 percentage or remaining 37 percentage is only helping you for identifying the solution for the problem identified by you. It is also not good because collecting the data, relevant data should be collected by you, the relevant data should be summarized by you, the relevant data should be sent for data analysis, then automatically you can get the relevant finding, research finding for the problem identified by you. But here there is an example, around 75% of data are going for wastage. Collecting the data, collecting the data is not helpful for identifying the solution for the problem, but we have to go for the data analysis. Even though the data should be deeper, the data should be actionable, the data should be competitive, the data should be analyzed and collected in the proper way, but here, since we are concentrating on the too much of unused data, time also lapse and data analysis also very weak. So this is the challenges and issues for the data analysis in the field of business management as well as in the field of finance. Analyzing data from marketing sources take 3.55 hours a week. You see, we are not giving time for data analysis. For a week, we can go for 40 hours. If you go for one day, 8 hours mean weekly 5 days, we have given 40 hours for work. But here we are using only 3.5 hours for data analysis for a week. Again, due to digitalization, the informations are coming through digital channel more. When you are lagging behind, for data analysis, automatically the data will be loaded on you. When the data will be loaded on you, automatically only the minimum times used by you for data analysis, the minimum time never help you for identifying the solution today. And today, the frequently working across so many digital channels are giving data for you. So the data is increasing, but the data analysis time is decreasing. The data analysis performance is decreasing. The data analysis interpretations as well as result is decreasing. This is also a kind of challenges and issues on data analysis. Here is a great example. 54 million of data workers worldwide spend 44% of their working day on unuseful data activity. You see, all over the world, there are 74 million data analyst workers are available. Among 74 million data workers, around 54 million data workers are wasting their time. Around 44% of their time is wasting for unuseful or unsuccessful data activity. As I said to you before, the data are regularly coming, but the data analysis is not performed by you very well in these circumstances. Out of 74 million data analyst people, 54 million people are wasting their 44% of time for unsuccessful data activities only. So this is the issue and challenges of business management and finance data analysis. Here there is a eyewitness from America. In eyewitness, only 15% of business professionals are saying
their collected data is effective. When we go for effective data, there will be effective results, there will be effective findings, there will be effective recommendations, there will be effective suggestion. But the American professionals are 15% people are saying only we have effective data, only 15%. The remaining 85% people are saying the data are not very effective. So even though people are ready to go for data analysis, even though people are having knowledge in data analysis, but the data are not effective. 85% of data are not effective, only 15% of data are not effective. So in these circumstances, there is a issue and challenges on data analysis because of poor quality of data is more quality data are less in these circumstances. There is an issue and challenges for business management as well as finance or data analytics. Again, there is a problem. Lack of skilled people. Here, 42% of business professionals say that their analytics system don't meet the current need. You see, since the independence, as of now, the world is controlled by technology. The world is run by ICT. The world is run by internet. The world is run by social media. But there are great developments are coming for the data analysis, but now sometimes the data is not fit for analysis, but in some time data analysis is not fit for the data. So in this situation, 42% of business professionals are having opinion that the current data analysis system is not meet for the data analysis. But the Cisco is a report. Cisco is a report is one company that is can either analyze or die because the situation is forcing them. The situation is forcing them to analyze the data, but the data analysis is not fit for the data. In some places, data is not fit for the data analysis. So here, America 42% of professionals are not supporting for the proper data analysis in this situation. And the pressure from the top management. There is a limit for everything. There should not be any pressure for the employees. But here, when we give the more pressure, the people can go for smooth way of adopting the data analysis method for finding the solution and problem. You see, many of the employees are forcing the data analysis. Do it immediately. Do it immediately. Do it immediately. Tomorrow morning I need a report. Like many people are forcing them because of the pressure of the from the top management. The people are
Attention guys, sorry for the inconvenience. There is a technical issue. The technical team is on the way. Until then, stay on your seats. Sir, excuse me. Hello? Hello? Hello, sir. Hello. Hello. Am I audible, sir? Hello. idea very far waiting. அவருக்கு ஏதோ டெக்னிக்கல் glitch போல இருக்குமா, அதனால he is waiting. ஏமா இங்க எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு, மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க. அவர் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டாரு. எத்தனை ஸ்லைட் தான் அதுவுமே சிறப்பா இருக்கு. இருக்கு இருக்கு அடுத்து இருக்கு. அடுத்து இனிமேதான் இவங்களோட பாட்டு ஆரம்பிக்கும். ஆமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல 9:30 ஆரம்பிக்கணும், 9:50 ஆரம்பிக்கும். அது இல்லாம அவரு பேசினது இல்ல, இஸ் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டியில கம்பெனி யூனிவர்சிட்டினா இவரை காட் மச் ஸ்கோப். இப்போ கீழே பேசிட்டு சரி, அது நான் ஆக்சுவலா இங்கேயே ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் Q&A கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நான் 2-3 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். கீழே போய் கேட்கலாம், இப்பதான் மீடியா கூப்பிட்டு போறேன். பரவாயில்ல, இப்பெல்லாம் இன்விடேஷன் தான் மீடியா வந்துடுறாங்க, நல்லா வரமாட்டாங்க. எஸ்டிவி என்டிவி ஜேஎம்டிவி 3 டிவி
சேனலுக்கு இவங்கெல்லாம் போனா உள்ளே விட மாட்டாங்க. தெரியல இன்னொன்னு எத்தனை மணிக்கு வராது? இவரை கொண்டு போய் ஏர்போர்ட்ல வர விடணும். அங்க செம்ம டிராபிக்கா இருக்கும் இப்ப. ஹலோ சார், ஹலோ 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 சார், அதுதான் சார் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன் சார். அப்படிங்களா சார்? ஓகே சார், ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமாம் சார். இதில் வேணால் நான் மைக்கில் டேரெக்டாக நான் கொடுத்துறேன் சார். வாட்ஸ்அப் காலே அப்படியே கூட நான் பண்ணிடுறேன் சார். ஷூர் சார். ஓகே, ஒன் மினிட் சார். ரெடி சார். சார் இட்ஸ் ரெடி சார். சார் ஓகே சார், ஓகே ஓகே சார், ஓகே. சார் கனெக்டட். I'm sorry, my friend. I'm sorry. Due to internet problem, it is happening. And we are about to complete now. Sir, are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay, thank you. 1 minute, sir. So, the shortage of manpower, and many of the organizations are recruiting the people, but they have no skill. When there is no skill, automatically the data analysis methods are getting failure. Here there is a witness. In the year 2022, 75% of people hired by the research organizations are not having skill. So the shortage of skill is also a great problem, and issues on the financial management as well as finance in the field of data analysis. Scaling of data analysis. Even though the people are having knowledge in the research activities, people are not able to scaling, segregating their nature of data. So this is also a great problem for the data analysis in the fields of business management and finance. Here, the system is telling many data are available. See the blue color, yellow color, red color, black color, white color, like many data are available. So which is the best data for the data analysis may not be able to identify it by the researcher. So this is also a great issues and challenges of data analysis for business management as well as finance. You see, adopting the wrong data analysis. The people are collecting the qualitative data, but they are adopting the quantitative methods of data analysis. See, the target is one side, the aim is other side. So this is also a great issue and problem for the data analysis. When you collect the data based on the qualitative, you have to adopt the qualitative methods of data analysis only for the data. But here, collecting the another data, but analyzing the another data, the wrong direction may not be helpful for the data analysis method. And missing the data collected by you is very good, excellent.
appropriate, but it is missed by you. When the data is missing, we cannot go for the data analysis. This is also a great challenges and issues of data analysis in the field of business management and finance. Finally, wrong interpretations. Data are very good. Data analysis are very good. Method adopted by you also very good. But the writing interpretations are not good. So this is also a great issue of data analysis in the field of business management as well as finance. Finally, there is a four method of data analysis available here. For the quantitative, you got to adopt regression analysis, hypothesis analysis. When you go for another qualitative method, content analysis and discourse analysis may be adopted for the solution. If you adopted proper method of data analysis for quantitative as well as qualitative, the issues and challenges may be eradicated. I hope in future it will be happen. Thank you very much for this opportunity. Once again, I would like to extend my heartfelt thank you for the Department of Management Studies of Bishop College of Trichy and the invitees from various colleges, faculties of the Department of Management Study, director, head of the department, principal, and my dear student. Thank you very much for this opportunity. Once again, thank you. Thank you so much, sir. Dear participants, it's time to ask your queries. Thank you, sir. Dear participants, it's time to ask your queries. If you have any clarification, if you have any doubt, you can ask me. I am looking you all from here. I am so happy to see you. Even though I am away from our country, I am looking you from Africa. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களாமா? My dear student, how are you? Sir, we are good. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. I am also from Trichy. I am basically from Lalburi, Trichy. If anybody please, any clarification or any suggestion, you can give. Thank you so much, sir. There is no queries. Okay, you welcome, sir. Thank you very much for this opportunity once again. God bless you all. Thank you so much, sir. Sir, sharing stop பண்ணிட்டீங்களா? ரெடி வந்துட்டீங்களா? Okay, sir. Dear participants, now I request you to move to your allotted venues for paper presentation. Our student volunteers will guide you. After that, we will be breaking for lunch and we request you to kindly come back at 2:15 sharply for the technical session 2. Verify your slots to our volunteers. Verify your slots at outside the hall. The registration committee will help you.
Dear participant, someone has lost your phone case. Who is this? Kindly come to the MC desk to collect it. இதுல என்னன்னா இந்த கேமரா வழியா எல்லாருமே தெரியுவீங்க. இப்ப லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஃபோர்டீன் ப்ரோ மேக்ஸா நீங்க பாத்துக்கோங்க. நீங்க உங்க போன் இல்லை சார் இங்க கேள்வி டெக்னிக்கல் யாரு பிரசன்டேஷன் We repeat it again. Someone's mobile case has been missing. Kindly come to the MC desk to collect your case. போனை காமிச்சிட்டு வாங்கிட்டு சரி ஓகே
Off பண்ணுங்க.
சொல்லுங்க ஆதித்யா. சொல்லுங்க. நான் பிபிடி ரெடி பண்ணணுமே, எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இல்லை.
வந்துட்டு நீ இதுல இருக்கிறது தானே அங்க இதாயிட்டு இருக்கு. அப்ப HDMI கேபிள் தான் கனெக்ஷன், அவ்வளவுதான் தானே. வேற லேப் இல்லையா? ஆன்லைன்ல எப்படிமா சொல்றீங்க? இல்லைம்மா, லேண்ட் கனெக்டட்ல தான் இருக்கு. ப்ரௌஸ் ஆகுது. ஹலோ சார். ஹலோ சார். சார் வணக்கம் சார். சார் நல்லபடியா முடிஞ்சுச்சு சார். நல்லபடியா முடிஞ்சுச்சு சார். ஹலோ. ஆமா இல்ல சார், ஆக்சுவலா இப்போ ஆன்லைன் பிரசன்டேஷன் இருக்கு சார். ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆன்லைன்ல பிரசன்ட் பண்றவங்க பிரசன்ட் பண்ணிடுவாங்க சார். ஒரு கரெக்டா ஒரு 1:30 1:45 போல லஞ்ச் பிரேக் இருக்கும் சார். கிளியரா இருந்துச்சு சார். நல்லா ஆடிபிளா இருந்துச்சு சார். நல்லா இருந்துச்சு சார். நல்லா இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.
சொல்லுங்க. அதுதான்மா அந்த லிங்கை ஸ்டீம் பண்ணணும்ல, இப்போ ஜிமீட்ல கொடுத்துட்டு அதை ஸ்டீம் பண்ணணும். அதனால ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருக்குமா, இதை நான் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்னா எல்லாருமே ஹேண்டில் பண்ணிட முடியும். ஒரே துஷாரா சோஜான் அப்படின்னு ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் எம்ஃபில் ஸ்காலர், பிஹெச்டி ஸ்காலர். துஷாரா வேற இன்ஸ்டியூஷன், அவங்க மட்டும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க மேடம். மற்றபடி வேற யாரும் ஜாயின் பண்ணல. இவங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணிடலாமா மேடம்? லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஆன் பண்ணிடலாம்ல மேடம்? இங்கே ரெடி மேடம். யாருமே இல்லையா மேடம்? யாரு எம்சி மேடம்? யாரு எம்சி? Good afternoon. Good afternoon. Am I audible to the participants online? Connected through online. Can anyone just respond? Can unmute yourself and respond, or else you can put things in the chat box. Yes. Can anyone just respond? Okay, thank you. மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Good afternoon to one and all gathered here. So we are here to start the presentation with the online presenter. So the first candidate to present will be
Tushara Sojan. Are you ready, madam? We can't hear your audio. Madam, you are not audible, madam. மேடம் சொல்லுங்க மேடம். மேடம் கேலரி ஹாலில் இருக்காங்க மாட்டாங்க. Not yet, ma'am. இங்கே யாரும் இல்லை மேடம். மேடம் அவரு லஞ்ச் கொடுக்குற இடத்துக்கு போயிட்டாரு மேடம். அங்கே யாரும் ஆள் இல்லை. ஏன்னா கிப்சன் சார் அங்கே இருக்காரு. சுமித்ரா மேடம் இருக்காங்க. சுமித்ரா மேடம் இருக்காங்க. சரிங்க மேடம். சரிங்க சார். சொல்லுங்க சார். அந்த வந்துடுறேங்க சார். சார் வெளியிலையா? Nisha, madam. இதான் வந்துடுறேன். Can you say something? We have to check the audio. Madam, we have not able to hear your voice. Tushara, ma'am. அவங்க பேசிட்டா இருக்காங்க. மியூட்ல இருக்காங்க. இப்ப இருக்கிறவங்க 4 பேர் தானே மேம்? 4 பேரும் மியூட்ல தான் இருக்காங்க. Madam, kindly unmute your voice, mic, and say something, ma'am. Tushara, ma'am. But we can't hear your voice, ma'am. நீங்க ஆடிபிள்னு சொல்றாங்க. நீங்க ஆடிபிள்னு சொல்றாங்க. Participants, is anyone available there? Participants, please reply. Tushara Sojan, are we audible? Is anyone over there? Please speak to us. Yes, Nisha, please speak over to us. Please unmute yourself.
Participants, am I audible? Sir, we can hear Tushara ma'am and your voice also. Participants, due to some technical issues, you're not able to hear you. So we'll be having the next session 3 to 4 where you'll be presenting online. Thank you. Participants, the lunch is being served in the old auditorium. You're requested to join for the lunch from 1 to 2 p.m. 2 p.m., we request you to kindly assemble here for the next session. அபிகார்த்திகா என்ன இஷ்யூ? கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே. நம்ம பேசுறது உங்களுக்கு ஆடிபிளா இருக்கு, அவங்க பேசுறது நமக்கு ஆடிபிளா இல்ல, கேட்க மாட்டேங்குது. அவங்க மெசேஜ் பண்றாங்க, ஆனா வந்து நம்ம அவங்க பேசுறது ஆடியோ வந்து கேட்க மாட்டேங்குது. மணி சார் எங்க? மணி சார் சீஃப் கெஸ்ட் டிராப் பண்ண போயிட்டாங்க. அப்ப வெயிட் பண்ண சொல்லலாமா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? 3 to 4 சொல்லிட்டாங்க. 3 to 4 னு சொல்லிட்டீங்களா? ஆன்லைன் செஷன் மட்டும். இப்போ ஆஃப்லைன்ல இருக்கவங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ண லஞ்ச் போயிட்டு வர சொல்லிட்டு. சரி ஓகே. வந்ததுக்கு அப்புறம் வரது 3 to 4 வந்து ஆன்லைன்ல மாத்தியாச்சு. சரி ஓகே. ஓகே தானே? ஏன்னா என்ன தெரியல, இங்க ஒருத்தருமே டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சவங்க. அப்ப லஞ்சுக்கு போங்க, லஞ்சுக்கு சொல்லிட்டாங்க சார். மணி சார் சீஃப் கெஸ்ட் டிராப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அவர்கிட்ட மட்டும் தான் கார் இருக்கு, அதனால அவங்கள டிராப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. என்ன தெரியுமா பண்றேன், அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னவோ அதை அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு சொல்லி அதனால அவர் சிஸ்டம்ல உட்காந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. வாங்கி இங்க டெஸ்க்லயே வச்சிரு. சரி விட டென்ஷன் ஆகாது. இப்போ ஆன்லைன் செஷன் 3 to 4 மாத்தியாச்சு. லஞ்ச் போயிட்டு வந்தோம்னா ஆஃப்லைன்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3 to 4 இங்க ஆன்லைன் இது நடக்குது இல்லையா? 11 பேருமே ரெடியா இருக்காங்களா? 3 பேர் அதுல வரலையா? சரி ஓகே 9ன்னு வச்சுக்கோங்க. 9 பேர் கால் எடுக்கல. சரி 6 பேர் வச்சுக்கோங்க. அந்த 6 ஒரு 4 இதுல சேர்த்து விட்டுருங்க. ஏற்கனவே இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாதி பேரை காணோம். இருக்கிற மனோன்மணி மட்டும்தான் இருந்தா அவங்களும் ஸ்லாட் 2க்கு போயிட்டாங்க ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல. அது எனக்கு தெரியல, அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கோங்க. அதை நம்ம பண்ணி அந்த இதுல வச்சிடலாம், இன்விடேஷன்ல உள்ள இருக்கிற இனாகிரேஷனை தூக்கிட்டு அதை வச்சு விட்டுறலாம். அபிகார்த்திகா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியா? உனக்கு இப்போ எந்த ஒர்க்கும் இல்லை, ஸ்லாட் 5க்கு போனீங்களா? போயிட்டு ஸ்வேதா வந்துட்டு வெளில கொடுத்து அவர்கிட்ட சொல்லு. என்ன சொல்லணும்னா, இவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண நாங்கள் 2 பேர் ஹோலி கிளாஸ்ல சொன்னதான் அவங்க 2 பேர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கலாம், அவங்க சும்மா இருக்கட்டும் இந்த ஹாலில் அப்படின்னு சொல்லு. அந்த ஆமா அந்த ஸ்லாட் 5ல 2 பீப்புள் மட்டும் ஹோலி கிளாஸ்
யாருன்னு அவளுக்கு தெரியும்ல. யாருன்னு அவளுக்கு தெரியும். அவங்கள்ட்ட அவளை என்ன சொல்றேன்னா சர்டிஃபிகேட் மறக்காம வாங்கிட்டு போக சொல்லு. அவளோட நம்பர் வேணா கொடுக்க சொல்லு. அந்த 2 பொண்ணுங்கள்ட்ட கால் பண்ண சொல்லு கிளம்பக்குள்ள. அவ்வளவுதான். இப்போ ஸ்லாட் 6 நீங்க நேம் பிரிச்சிட்டீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஸ்லாட்டுக்கு பிரிச்சிட்டீங்கன்னா எனக்கு நேம் கொடுத்துருப்போம் லிஸ்ட்ல. இது ஷேரா எல்லாருக்குமே கொடுப்போம். அதான் அது கொடுத்துருங்க. ஓகே நாங்க சொல்றோம். இப்போ எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அவளோட பிளான் படி அது அப்படியே இருக்கட்டும். ஸ்லாட் 6 அப்படியே ரீஷெட்யூல் பண்ணிருக்காங்க. போஸ்ட்போன் பண்ணி அது அப்படியே இருக்கட்டும். மாத்திட்டாங்க. நம்ம பிரிச்சிட்டு நம்ம என்ன அதுக்கு பேசணும் தகுந்த மாதிரி கம்மி ஸ்டூடெண்டா இங்க அனுப்புங்க. ஏன்னா ஆன்லைன்ல ஓகேடா நான் ஒண்ணு பிரிக்கவே இல்ல. சொல்றேங்க. நீங்க எத்தனை தடவை சொன்னாலும் வேலை ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கணும். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் முடிவே பண்ண முடியும். மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஸ்லாட் போட வேண்டியது? டோட்டலா 42. 7 3 சார் 21. 4 7 7 6 சார் 42 பிரிச்சுக்கோங்க. மேம் நான் இங்கதான் இருக்கேன். மேம் நான் இங்கதான் இருக்கேன். நான் சொல்லிட்டேன் மேம். சோலைராஜ் இப்ப அடிச்சு கொண்டு வந்துருவாங்க. நம்ம இங்க இன்விடேஷன் அந்த இன்விடேஷன்லயே வச்சிடலாம். இனாகிரேஷன் ஷீட்டை எடுத்துட்டு. சரி ஓகே நான் சொல்லிடுறேன் மேம். அவங்களுக்கு ஆனா இங்க வைக்கிறதுக்கு தானே மேம் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே அப்ப அவங்க தானே மேம் இது பண்றாங்க. சரி ஓகே மேம். இருங்க நீங்க சொன்னது ஓகே. 7 into 6 போட்டுறலாம். இல்ல 6 ஸ்லாட் இருக்கு. 7 7 7 7 ஃபர்ஸ்ட் ஜோசியா முடிஞ்சு சர்டிஃபிகேட்டா செகண்ட் ஸ்லாட்ல போட்டு மணி இல்ல மணி வந்து அவன் வந்து ஏல இருக்கானா நான் கடைசியா கேட்டேன். சரி அவன் கடைசியா நம்ம எப்ப போறோம் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் இல்ல இது ஆன்லைன் ஸ்லாட்ல இங்கே நம்ம 7 பேரை போடுறோம்ல. மணி சார் தான் மணி 2 மேட்ச் ஆகும். நம்ம எஜெண்டா வேலைக்கு நம்ம கொஞ்சம் சரி ஓகே அந்த ஒரு இது தானே ஒரு செட்டு இதுதானே ஒரு செட்டு போட்டுறவா? எனக்கு என்னன்னா இப்போ வந்து இதை வந்து வெட்டிடலாம்னு வச்சுக்கோ. இதை ஒரு 7 பேரை பிரிச்சுட்டு அந்த 7 பேரை இதை மட்டும் வெட்டிட்டு அதை ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்லாட் 2 ஒட்டிடலாம். எழுதி ஒரு சின்ன பேப்பர்ல எழுதி ஒட்டிடலாம். இதுலயே போட்டுக்கலாம் ஸ்லாட் 2 போட்டா போதும். இன்னும் சாப்பிடலப்பா. இது பிரிச்சு கொடுத்துட்டு தான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு தான் என்னால சாப்பிடவே முடியும். உங்களை நான் மணி சார் இதுல போடவா? இல்ல நீங்க நல்லா பண்றதா மணி சார் கிட்ட காட்டுங்க. அவர் ஏதாச்சும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் கொடுப்பாரு ஃபியூச்சர்ல. நான் தான் இதுல போடுறேங்கிறேன் உங்களை. ஆமா ஸ்லாட் 6ல மணி சாரோட இல்ல பண்ணுங்க மணி. சரி ஓகே நான் பண்றேன். நான் ஒன்று ஒரு வாட்டி காமிக்கணும் ஆஸ்பானா. இதோ இருங்க 2 மினிட்ஸ் வாங்க நம்ம இத பண்ணிரலாம். பண்றதுக்கு இது பண்ணலாம். சரி சாப்பிட வச்சிருக்கேன். ஓகே ஓகே யாரடா அம்மா அப்பா வந்து சாப்பிட. சரி இப்போ ஜோஷிகா கூட சேர்ந்து பண்றவங்க யாரு? அவங்க வந்து ஏற்கனவே பிரசன்ட் ரசீட்ல இருக்காங்க. 2 பேர் தனித்தனியா பண்றாங்க. ஒரு அப்ப நம்ம 7ன்னு போடுறோம். 7 பிரசன்டிங் கிடையாது. அப்போ 7 பேரா அப்ப இதுல வந்து 1 2 3 பிரசன்டேஜ் தான் நடக்குமா? இப்போ ஜோஷிகா இங்க இருக்காங்கன்னா இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து தான் 1. நம்ம 7 6 21 தான் வரும். 21 பிரிவுனா 3 ஸ்லாட்டா பிரிக்கிறோம். 3 ஸ்லாட்டா போட்டா முடிஞ்சிடும். 7 7 டீம் இல்ல வேற எப்ப அப்போ மட்டும் தான் 21 வரும். 3 ஸ்லாட்ல 4 டீம் இல்லாட்டி 4 ஸ்லாட்ல 3 டீம். கிளாஸ்ல வந்து எது போடலாம்?
ஏன் கம்மியா இருக்குன்னு பாத்தியா? முதல்ல எல்லாரும் ஆர்டரா கொடுத்துருப்பாங்களா? இப்ப ஜோஷிகா இங்க இருக்கானா கிஷேம் அண்ணன் இருக்கா? ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து ஒண்ணு. ஆர்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் பாரு 70 போட்டுருக்காங்க. சரி ஓகே. ஏமா ஆஷிஃபா மேம் டைப் பண்ணிட்டாங்க கேளுமா. என்ன பண்றான்னு வா பிரியங்கா. ஆனந்த் அந்த எடிட்ட டைப் பண்ணீங்களா? நான் சென்ட் பண்ணிட்டேனே எப்பயோ. ஆமா போட்டோ தான் இருக்கு மேம். மேம் வேற கிளம்புறாங்களே. ரம்யாக்கு கால் பண்றீங்களா? அது எடிட் பண்ற ஃபைலா கேளுங்க ரம்யா கிட்ட. ஆனந்த் வாங்க. என்ன ஆனந்த் பண்ணலாம்? ஆண்டர்பிரினியரியல் இன்டென்ஷன் 2 இருக்கு. ஓகே இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு. மகாஸ்ரீ ஜனவா மேரி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஓகேவா? டாபிக் வைஸ் பாப்போமா? இத வந்து மொத்தமா எடுத்துட்டு வாங்கடா. அவங்க அப்படியே 6ல போடுறாங்க. இதுல வந்து எப்படி இருக்காங்க? எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஆனா எல்லாம் ஸ்பாட்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஆஃப்லைன் ரெடி பண்ணிட்டேன். இது லாஸ்டா இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும்னா டாபிக் வைஸ் பிரிப்போம். அந்த டாபிக்கை கவுண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை இருக்குன்னு. சப்ளை 1. இது ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை போட்டுருவோம் டாபிக் எல்லாம். இல்ல நமக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். வாயிலே கட்டுவோம். சப்ளை 1. எந்த ஷீட் பார்க்க? அதுல பாரு, நான் இதுல பார்க்கறேன். சரி 2 சேம் பார்ப்போம். இங்க இல்லப்பா. இங்க இருக்கு. சொல்லுங்க. நான் 4th ஃப்ளோர்ல தான் இருக்கேன். மேம் இங்க இல்ல. மேம் இங்க இல்ல. சோஃபியா மேம் ஹாலே காலியா கிடக்கு. அப்படி அவங்கள்ட்ட தான் வந்து அந்த ஃபைல் இருக்காரு. அவங்க மேம்கே வந்து போட்டோவா தான் இருக்கான். கேட்டா அவங்கள்ட்ட தான் எடிட்டபிள் ஃபைல் கேட்கணும்ன்றான். சரி ஓகே நான் மேம் கிட்ட கேக்குறேன். ஓகே. 3 டாபிக் வந்திருக்கு. 4 5 லாஸ்ட் ஷீட் நானே பிரிச்சிருக்கேன். 6 7 8 9 10 11 12 13 4 பேர் சேர்ந்து ஒண்ணு பண்றாங்க போல. நாலாவது ஒரு ஆள் வேற ஆள் இருக்கும். காலேஜ் பேர் போயிருந்தா காலேஜ் பேர் இல்லையே ஒன்னாவே இருக்கு. ஸ்ரீமதி. அப்ப இந்த ஸ்டடி ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் வந்து உமன் அதுல இருந்து 3 பேர் பண்றாங்க. அது அப்படியே 3ஆ போட்டுறவா? பிரிச்சுட்டீங்களா? இல்ல நான் வந்து லாஸ்ட் ஷீட் மட்டும் பிரிச்சேன். ஜோசிகாவோட பிரிக்கவே இல்ல. அத கணக்குல எடுக்காம விட்டுட்டேன். ஜோசிகாவோட எனக்கு முதல் இதுன்னு பிரிச்சிருக்கேன். கரெக்டா? இருங்க 14. நான் ஸ்லாட்டை வச்சு என்ன ஜெராக்ஸ் போட்டுறேன். ஹலோ சார். சார் இங்க 4th ஃப்ளோர்ல யாருமே இல்ல சார். ஏன்னா ஆன்லைன் வந்து எரர் ஏதோ காட்டுது. மணி சார் இல்லாதனால 3 to 4 ஆன்லைனுக்கு வச்சிடலான்னு.
அப்படி 3 to 4ல சரி ஃப்ரீ ஷெட்யூல் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமா சார், ஆமா சார். சரி சரி இப்பதான் சொன்னாங்க மனிதன் திருப்பி கிளம்பி போயிட்டாருன்னு, அதனால தான் கேட்டேன். சரி ஓகே ஓகே சார், ஓகே 3 சார், to 4 reach. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். 3 to 4 reach. ஹலோ மேம். மேம் அது டைப் பண்ண முடியல மேம், போட்டோவா இருக்குது மேம். ஐயோ அதை பார்த்துதாம்மா டைப் பண்ண சொன்னேன். ஓ, ஒரு A4 ஷீட்ல தான் டைப் பண்ண சொல்றீங்களா? வேர்ட்ல டைப் பண்ணி அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க சொன்னேன், அதை பார்த்து. அது இன்ஃபர்மேஷன் சரியா சொல்லல மேம். இப்போ நான் சொல்லி பண்ணி வாங்கிடுறேன் மேம். இருங்க மேம். டைப் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? சரி ஓகே மேம், நான் இப்போ டைப் பண்ணி வாங்குறேன் மேம். ஏய் யாரா அது? யாரு அது கேக்கவா? மணி சார் பிரசன்டேஷன் இருக்காரு. ரெடி கொடுங்க அமுக்குங்க. லேப்டாப் பண்ணுங்க. ஏய் அமைதியா இருடா. ஆன்லைன் சொல்றாங்க. சோலே, அது வந்து எடிட் பண்ணவே சொல்லல. அந்த எஜெண்டாவை பார்த்து ஒரு A4 ஷீட்டை வேர்ட்ல வந்து பிரிண்ட் டைப் பண்ணி பிரிண்ட் போட சொல்லியிருக்காங்க. ஓ இதை இப்படியே வந்து டைப் பண்ண சொல்றாங்களா? அப்படியே வேர்ட்ல டைப் பண்ணி அது ஒரு பிரிண்ட் போட சொல்லியிருக்காங்க. அதை மட்டும் பண்ணிடுங்களேன். எத்தனை சென்ட்ரல் லைன்ல பண்ணணுமா லெஃப்ட் லைன்ல பண்ணணுமா? அது எப்படி? சென்ட்ரல்லே பண்ணுங்க. லெஃப்ட் லைன்ல பண்ணணுமா? அப்ப லெஃப்ட்ல பண்ணுங்க. எத்தனைன்னு சொன்னாங்களா ரம்யா? 5 பண்ணா என்ன சாப்பாடு? சரி 5 பண்ணுங்க. சரி ஓகே. பண்ணி என்கிட்ட எடுத்து வந்து கொடுங்க மறக்காம. அந்த டிசைன்லாம் வராது, சும்மா பேப்பர்ல அந்த இது மட்டும் வரும். அது மட்டும் போதும், இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நமக்கு இருந்தா போதும். இந்தாங்க, எங்க பிரிச்சதுங்க? அக்கா இது லைவ் எங்க போடல. எங்க போடல? எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு ஒரு மாதிரி எங்க ரெண்டா முடிச்சங்க. ஏய் பிரிச்சனே ஒண்ணுல எங்க ஆசிபாக்கா இருந்தாலும் மேடைக்கு ஒரு மாதிரி எழுதிரோம். ஏய் ஏன் வேட்டக்காரன் பாட்டி எங்க பாருக்கீங்க? மைக் இங்க இருங்க. 1 2 3 4 4 தானே? ஆமா. யாஜிவா 4 ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அழிவிடு. இல்ல இந்த पर्सन தான் இங்க இப்படி போட்டு வச்சிருக்காங்க. சரி இத அடிச்சு விட்டுருங்க. ஆனா இது எனக்கு என்னன்னே புரியல. சேஞ்ச் சாண்ட் இஷ்யூ டிஜிட்டல் ஆண்டர்பிரனர் இன்டென்ஷன். அப்ப இது மூணுமே ஒண்ணு. இல்ல வேற. சாரி, அதான் வேற. அதுக்கு நான் ஒன்னும் கவுண்ட் போடல. அத அப்படியே வச்சிருங்க. 6 7 8. இங்க பாரு, இந்த அநியாயம் பண்ணாத. ரம்புல இழுத்து விட்டுறாத. அனி சார் லைன்ல தான் இருக்காரு. டக்குன்னு மீட் ஆனானாக்கா செத்தோம். என்னைய தான் கேட்பாரு அவரு. 9 10 11 ஒரு இலவும் கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி இது எனக்கு தெரியல. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இது வேறங்க. அதனால தான் தெரியல. அப்ப அது ஒரு पर्सन தான் பண்ண போறாங்க. அப்ப ஒரு पर्सन நினைச்சு வச்சிரலாமா? அது நம்ம லாஸ்டா பாத்துக்கலாம். முதல்ல பிரியறத மட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். அதாவது ஆமா, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒண்ணே ஒண்ணு தான் பண்ண போறாங்க. சரியா? அடுத்து பேங்கிங் இன்னோவேஷன். அது நான் ஜோசியோட மட்டும் பிரிக்கல. ஜோசியோட பிரிக்காம அந்த ஷீட்டை வந்து பிரிக்காம எங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இங்க 2 இருக்கு. ஸ்ரீமதி காலேஜ். இங்க வந்து எங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இருக்கு? ஸ்ரீமதி. இவங்கலாம் ஒரு டீமா பண்ண போறாங்களா? சொல்லலையே. அப்படின பேர் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படினா தான் கொடுத்திருப்பாங்க ஒழுங்கா வரிசையா. எல்லாமே ஸ்ரீமதிங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே. உள்ள இது பண்றாங்கங்க. ஆனா பாத்தியா நேரா கொடுத்திருந்தாங்க அடுத்த டாபிக். அப்படி கொடுக்கலல்ல, வேற ஏதாவது கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம வந்து அதை பேஸ் பண்ணியே பிரிச்சிருப்போம். அப்படியே இவங்க வந்து பிரசன்ட் பண்ணா பண்ணிட்டு போட்டோம். நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். சரி ஓகே. ஓகேவா? இருங்க அப்ப finish பண்ணிடுறேன் 16ல இருந்து. ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க, அவ்வளவுதான் பாத்துக்கோங்க. அபி சொல்ல அபி. ஹலோ எங்க இருக்க? இதோ இங்க 4th ஃப்ளோர்ல ஸ்லாட் பிரிச்சிட்டு இருக்கேன். ரவி ப்ளீஸ். சரி ஓகே சாப்பிடு. நீங்க போய் சாப்பிடுங்க, நான் ஸ்லாட் பிரிச்சு கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன். சரி ஓகே. எனக்கு 2 o'clock வரைக்கும் தான் பிரேக். நான் சாப்பிடுறேன், நீ போய் சாப்பிடு அப்புறம். ஓகே அப்புறம் உங்களுக்கு பிரசன்டேஷன் 3 to 4. 3 to 4 15 hours break. சரி ஓகே பண்ணுங்க. லஞ்ச் முடிச்சிட்டாங்கன்னா எல்லா பிரசன்டேஷனும் வர சொல்லிடலாம். அபி ஐயோ கிளாஸ் எத்தனை பேர் பிரசன்டேஷன் முடிச்சிருக்கு? எத்தனை இருக்காங்க? சரி ரைட். நம்ம ஸ்லாட் போட முடியாது. ஸ்லாட் 1 தானே? சரி ஓகே. ஸ்லாட் 2 இன்சார்ஜ் வர பக்கத்துல இருக்காங்களா? ரவி
சத்தமா வேணா வெளியில ரவி, உட்காருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற டென்ஷன்ல நீ ஒண்ணு கிளப்பி விடுற. ஏற்கனவே பஞ்சாயத்து நடந்துட்டு இருக்கு ஆன்லைன்ல. ரவி நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ஸ்பீக்கர் எல்லாத்தையும். ஓகே பிரிச்சுட்டேன். விட்டு போவீங்க ஃபேர்வெல் ஃபங்க்ஷன். நாங்களா விட்டு போறோம், நீங்க தான் விட்டு போறீங்க. பிரிச்சுட்டேன். இந்த கவுண்ட் அப்படியே அதுல அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடலாம். ஸ்லாட் 1ல இன்னும் 11 பேர் ஓகே சரியா. அரை மணி நேரத்துல 3 பேர் இருக்காங்க. ஸ்லாட் 1 ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஏன்னா விமல் சார் இருக்காரு. ஓகே விமல் சார் இருக்கும். அதாவது ஸ்லாட் 1 போட வேண்டாம். ம் ஸ்லாட் 1 போட வேண்டாம். லாஸ்ட்ல ஏதாவது முடிஞ்சிருச்சு ஸ்லாட் 1 ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னா அங்க போய் உட்கார வச்சுக்கணும். ஓகே 2 பேரை. ஓகேவா. மற்ற ஸ்லாட்ல ஸ்லாட் 2ல வந்து ஜோசியா ஸ்லாட் 2ல போட சொல்லி கேக்குறாங்க. நான் இப்போ ஒன்னு சொல்லவா, இப்போ நீங்க ஃபேவரிசம் அந்த தாட்டுக்கு போகாதீங்க. இல்ல இவங்க இல்ல வந்து இல்ல நான் நான் ஸ்லாட் 2 ஃபேவரிசம் அலாட் மீன்ஸ் பண்ணிட்டேன் இல்ல முதல்ல. நான் அவங்களுக்காக சொல்லல, நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்றேன். நம்ம அந்த கன்சர்ன் பர்சன் ரொம்ப மதிக்க வேண்டாம். சார் இருக்காங்க லேட் பண்ணா ஸ்லாட் 2ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க கேட்கணும். ஸ்லாட் 2ல என்ன எவ்வளவு பேர் முடிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு கேட்போம். நம்ம வாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரே இதுல போட வேண்டாம். நம்ம இப்பயே பிரிச்சு பேலன்ஸா போட்டுறலாம். ஈக்குவல் நம்பர்ல நம்ம 4 ஸ்லாட் இல்ல இப்ப ஸ்லாட் கொடுத்துடலாம். 1க்கு போடுறது வேஸ்ட்ங்கற. ஏன்னா இல்ல நடக்காத ஒண்ணு காரியம். விட்டுருங்க. நான் 2 3 4 5 அதான் கேக்குறேன். 4 இருக்கு. 6 வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர் மட்டும் தான், அது மறந்துருங்க. 6 இல்ல 5. 5 வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர் மட்டும் தான். அப்ப நம்ம 2 3 4 6 3 இதுல 4 இதுல போடணும். ஓகேவா. அந்த லாஸ்ட் 6 போட்டுறேன். ஃபுல்லா 6 ஆன்லைனோட சேர்ந்து முடிஞ்சிடும். சொல்லு ஜெனிஃபர். நெக்ஸ்ட் எப்போ டைம் ஆரம்பிக்கும்? நீ எந்த ஸ்லாட்? எப்போ? ஸ்லாட் 5. உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் எவ்வளவு பிரசன்டிங் போயிருக்கு? 4 போயிருக்கு, 12 இருக்கு. டோட்டல் 12, 4 போயிருக்கு. என்ன எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஏய் டோட்டல் 12 4 பேருக்குனா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 8 இருக்குல. இப்போ உங்களுக்கு லஞ்சுக்கு அனுப்பிட்டாங்களா? அனுப்பிட்டாங்க. சரி ஸ்லாட் 5ல போலாம். 2:30 இல்ல 3 o'clock? அது மேம் கிட்ட தான் கேக்குறீங்க, ஜட்ஜ் கிட்ட. அப்ப 2:30 2:30க்கு வந்துருங்க. ஸ்லாட் பீப்புளையும் அசெம்பிள் பண்ணி உட்கார வச்சிருங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு டைம் சொல்றேன்னு கேட்டேன். ஓகே ஸ்லாட் 5ல 8 இருக்கு. ஸ்லாட் 5ல 8 இருக்கு. அப்ப இது ஸ்லாட் 6 ன்னு போட்றவா? ஸ்லாட் 6 ன்னு ஸ்லாட் 6 போட்டுறலாம். ஓகே ஸ்லாட் 6 ஒரு கம்மி பண்ணாங்கல. எத்தனை லாஸ்ட் இது எத்தனை டாபிக்? எத்தனை இருக்கு? அது நான் ஒண்ணு ஒண்ணா போட்டுருக்கேன். லாஸ்ட் 2 மொபைல் ஐபோன் 3 டாபிக் போடுறதுவா? நீ எப்போ பிரசன்டிங்க? நீங்க தான் சொல்லணும். நான் ரெடி, பாண்ட் ரெடி. நீ டீடைல்ஸ் எல்லாம் எழுதி கொடுத்தியா? ஆல்ரெடி உன் ஸ்லாட் வந்திருக்குமே பிரிஞ்சு. ஐயோ வந்துருச்சா? சாமரை யோ போட்டோ எடுத்துக்கோ. இவனுக்குலாம் ஸ்லாட்டே கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த டாபிக் வைஸ் அதுலலாம் நம்பர் போட்டுருங்க. 2 3 4 and அதான் அந்த இங்க பாருங்க. இத வந்து ஸ்லாட் 5ல போட்டுறலாம். இல்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 1 2 3 டாபிக் இதுல. ஓகேவா. இவங்க ஸ்லாட் 5ல போட்டுறலாம். இவங்க ஸ்லாட் 5ல போட்டுறலாம். ஓகே பண்ணு. என்ன சொல்ற? போட்டோ மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 3 டாபிக் இல்ல. ஆமா மனுஷனா? இது 1 இது 1 இது 1 சொல்றா பண்ணிட்டா போகுது. அதே இவ மேல வா போட்டோ எடுத்துட்டு கேலரி. டிஜிட்டல் இருக்கு. அது இதோட சேர்த்துறீங்களா? ஆமா இதேதான், இதே சேம் இதுதான் இருக்கு. இங்க பாருங்க. டிஜிட்டல்னு இருக்காது. எங்க இருக்கு? டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நான் இங்க வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஒண்ணே ஒண்ணு தான இருக்கு. இங்க பாருங்க ஒன்னு இருக்கா? இருங்க. ஒன்னு இருக்கா? இங்க பாருங்க. 2 இங்க 2 இருக்கு. இங்க பின்னாடி 3 4 நம்ம வந்து தனித்தனியாவே போட்டு வச்சிருப்போம். இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுன்னு அத வந்து தனியாவும் அப்படி தனியாவே போட்டு வச்சிருப்போம். பிரசன்ட் பண்றது பாத்துக்கலாம். ஓகே சரி. சரியா ஓகேவா. இது ஸ்லாட் 5ல போட்டுறலாமா? 3 பிரசன்டேஷன் இருக்கு. ஸ்லாட் 5 ஸ்லாட் 6 ஓகேவா முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப ஸ்லாட் 4 3ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க தெரியல. 4 3ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க கேக்குறேன். முடியாது. 4 5ல கேட்டா படிச்சா தெரியும். கேட்டா பக்கா ஹலோ ஸ்வேதா, நம்ம கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கு ஸ்லாட்ல? உன்னை கொல்றேன். மணி சாருக்கு அப்படியே வீடியோ ஆன் பண்ணி விட்டுருவேன். வீடியோ எடு. ஸ்வேதா, இது நம்ம கிளாஸ்ல எத்தனை பேர்
எத்தனை ஸ்லாட் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம கிளாஸ்ல? என்னை பத்தி ஒரு 4 வார்த்தை சொல்லி விடு. 6 முடிஞ்சா? இன்னும் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? ஜெனில் சொல்லுங்க ஜெனில். நான் இங்க 4th ஃப்ளோர்ல இருக்கேன், ஸ்லாட் பிரிச்சிட்டு இருக்கேன். கிளம்புறியா? ஏதோ வந்தானா? என்னாச்சு? சரி ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா என்னாச்சு? என்ன சொல்லுங்க. இதோட ஸ்லிப் என்ன ஸ்லிப் அது? நம்ம கிளாஸ்ல எத்தனை பேர்? யாரு? இல்ல அவங்க கிளாஸ் ஜட்ஜ் வந்து சரி ஏன் கொண்டு சார் வந்து பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. ரெக்வஸ்டாவே கேளு. 4th ஃப்ளோர்ல கேலரி கிளாஸ் ஹால். ஜட்ஜ் வந்து எவ்வளவு நேரம் சொல்றாங்களோ அது பேசிஸ்ல வேற ஸ்டாஃப் யாராவது கேளு. மணி சார்ட்ட கேளு. நான் இங்க ஒரு பையன் அவனை அனுப்புறேன். ஐயா பொருள் கிடையாது. ஒரு பாய் இங்க ஒரு 2 ஸ்லிப் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அது பாய் மட்டும் நான் போக மாட்டேன். ஒரு அண்ணன் ஏதாவது சொல்லுங்க அப்பா. கேர்ள் எல்லாம் கூப்பிட்டு விட முடியாது. போய் வாங்கிட்டு வாடா. 2 ஸ்லிப் கையில வச்சுட்டு ஏதாச்சும் ஒரு பையன் வருவாங்க. வாங்க சொல்லு ரஞ்சிதா. குடு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க நான் 4th ஃப்ளோர்ல தான் இருக்கேன். சரி ஓகே. கொடுங்க. இங்கே பாருங்க ஸ்லாட் பிரிக்க 3 வந்துருச்சு. நம்ம இந்த டைம்ல எல்லாத்தையும் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தா சரி வராது. இங்க வாங்க நம்ம பேலன்ஸ் தான் நம்ம பிரிச்சு விட்டுறலாம். டக்குன்னு நாங்க எங்கக்கா பண்றது? நீ பண்ணவே பண்ணாத. ஏங்க இதெல்லாம் சர்டிபிகேட் எழுதுறதுக்கு. யார்ட்ட கேட்கணும்? இந்த மைக்ல கேட்டுருக்கோம் 10 ரூபா. ஆத்திபாக்கா. மைக்ல கேட்டுருக்கோம். சொல்லுங்க. கேளுடா. கேளுடா. கேட்டனா எவ்வளவு கேளு. கேட்டனா எவ்வளவு? இது எதுக்காக இப்ப நிமிஷம் கொடுக்கணும் இருக்கா? இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இது பேமெண்ட் ஸ்லிப். இது எதுக்கு எனக்கு வந்துச்சு? ப்ரோ அந்த ஸ்பாட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். லாஸ்ட் வந்து சரி ஓகே வாங்க. நீ வேணா பிரசன்ட் பண்ணாடா வெளிய அனுப்புங்க. இவன் பிரசன்ட் பண்ண அவசியம் கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு பேடும் ஒரு பேப்பர் வச்சு சுத்திட்டு இருக்காங்கடா. ஓட்ஸ் ஒன்னு தானே நீ. உன்கிட்ட கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு பேடு ஒரு நேம் லிஸ்ட் மார்க் எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்காங்க. யார் வச்சிருக்கா? என்கிட்ட தான் கடைசியா வந்துச்சு. நான் இன்னொரு துண்டை கொடுத்தேன். இருக்கும் அவரோட நிக்கிஷ் கீழே பாப்பா ஆனா என் டேக்கல் நான் கொடுத்தேன். போயிடும். டேய் இங்க பாரு, நீ வெளிய போ. காலேஜ் விட்டு வெளிய போ. Still in his position, we'd like to invite him and honor him today. So that's why I requested Sangeeta ma'am to check with Dr. Selvam, and Sangeeta ma'am did not have his number, and I contacted Babu sir, a good friend of mine who works in the same department, and took sir's number from him. Then I called him, and when I called him, he picked up the phone and he said, Michael sir, I am in a industrial visit with students. And was it in Bangalore, sir, or in Kerala? He said, I've come with an industrial visit my students, and can I come to Trichy, check my calendar, and then get back to you? I said, no problem, sir, and I did not expect a call from sir. I went for a meeting and I put the phone in the silent mode. So I think the next, after 2 days, I thought sir would have come back to Trichy, and I called him again and said, sir, can you check it out? He said, sir, within 10 minutes I called you back. You didn't pick up the phone because I called my university, I checked my diary and I found that I'm free. So I wanted to respond immediately, but you didn't pick up my call. But nevertheless, I'm coming, sir. 13th evening, 4 o'clock. I'm there. So two things I learned from a chief guest today. He is at the verge of retirement, probably the last year. And he's got a young group of faculty members who I know. All are dynamic with enthusiasm. But still he is going with the students for industrial visit was a very big shock to me. I never expected a person at the age of retirement accompanying students. He said, my students, who else will go with them? I will go. But unlike many people I call and ask, sir, I've got this problem, I've got that problem, I've got family issues, I have children. They give
Lot of reasons for not going. But he was a very big inspiration to me. And immediately I said, whenever industrial visit is there, I will go with my students. Whether people are coming or not with me, I will go. Because that inspiration I took from sir. I'm much younger to him. So when he can go along with students in a bus for 3 days or 4 days, why can't I? So that inspiration I took. I think that inspiration all the faculty should take from him. We should not deny being with children, because when you go for industrial visit, you see our real children. Okay, so you see decorated children here in the classroom. When we go to the industrial visit, people who accompany them will know. They see the true colors of the child. They will learn everything from them. They will know how to be a better teacher. And I'm definitely telling the teachers who go for industrial visit and come back will definitely have a better bonding with children, more as parents than as only faculty. Thank you, sir, for that inspiration. The second point I wanted sir to be here today was, even before people were talking about research and publications and making it mandatory and compulsory, he started a journal on his own. And that journal is, I think, a consistent journal being published in Bharathidasan University, which is called the Smart Journal. And sir is the founder editor of that journal 20 years back, not now, not 5 years, not 10 years. So he was the one who brought in the research culture in the form of a journal in Bharathidasan University. Hats off to you, sir, for that. That is the second reason I wanted sir to be here. The reason was, now we are talking about journals and publications, but he was a forefather, he was a godfather with a foresight who thought about it 20 years back. So on behalf of the Hiberian family, the chairman of the college, Bishop, Right Reverend Dr. Chandrasekharan, our principal, Dr. D. Paul Dabran, in absentia, our vice principals, deans, associate deans, head of the departments, and all the children of Bishop Biba College, we extend a very warm welcome to Dr. Selvam from Bharathidasan University. Welcome, Mr. Another pleasant personality to be with in the evening is none other than our vice principal, Dr. Satyasilan sir. Sir has never said no to any of our programs, whatever time we go and call him. And immediately he'll open his diary. I don't know, it was God's grace. Whichever date we ask will always be free. And he will say, yes, I'm coming. And sir is made it to be possible today with us. And he will always ensure that he wears the coat and he gets ready for the program much ahead of time. Suppose we say program is at 4:30, 4:15 he'll go to the restroom and he'll come out fresh with the coat. And he'll say, Michael sir, I'm waiting. You take your time, no problem. I'm ready when you're ready. That's the word I always get from him. And whenever we take the guests to his room, he's so kind in hosting them, and he keeps them so engaged that we have no kind of a problem. And service with us today on behalf of the HIBA Institute of Management Studies, I extend a warm welcome to our Vice Principal, Satyasilan sir. Welcome, sir. As I said in the morning, pillars are there to support me. One pillar was there sitting with me in the morning. Now I have the second pillar. There was no chair for the third pillar, so he's sitting there in the front. I'm referring to the three coordinators of the department, Patricia ma'am, Alvin sir and Ramraj sir. Always by my side, even if they don't want to be by my side, it's okay sir, we'll be there. Okay, I can make it out from the voice. Whenever I tell them to do something which they actually don't want to do, they will still do it because I told them. And so in spite of all that, they have been with me through thick and thin. So thank you, dear coordinators, and I welcome you for this occasion. I'd like to welcome the faculty members of the department. You have seen them standing along with the students, running around for each an activity. One faculty sitting here, checking the student about the MC word by word. One faculty doing the prayer song and motivating them. Two faculties or three faculties standing in the place where the food is being served, ensuring that everyone is being set right. Faculties running around. And today's conference would have not been possible without the support of each and every faculty of a department. So welcome, dear faculty, and I also thank you on my behalf. One lady who actually did not want to take up this assignment was Sangeeta ma'am.
And when I told that, madam, you are in charge of the conference, she said, are you sure, sir, you want me to? No, no, same tone, no. Madam, serious இருந்தாலும் அதே டோன்ல தான் பேசுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாலும் அதே டோன்ல தான் பேசுவாங்க. So madam சீரியஸா பேசுறாங்களா, ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுறாங்கன்னு தெரியல. So are you sure, sir, you want me only to be in charge of this conference? Yes, madam. Okay, sir. And from that time onwards, man started running here and there, and I think for almost 1 month, man was not sleeping. And I think today she will sleep peacefully because today the conference is over. So on behalf of everybody gathered here, I extend a warm welcome to the joint secretary, the organizing secretary of our HIMCON 2023, Sangeeta ma'am. I would like to welcome all the participating students. I did it in the morning, but once again, welcome. Thank you for staying back till almost 5:15. I promised you in another half an hour, the validity program will get over. Might get extended a little, but it's worth time to be in Bishop Viva College. The one day you're here and you can enjoy it to your maximum. This kind of a beautiful hall and the nice hospitality being offered, I think you would have definitely cherished. If you have anything which was not so pleasant, I'm always here after the program. Please do share it with me so we can correct it next time. I once again like to welcome each and everyone gathered here, the support staff, the people from the power room, and everyone who's helped us in organizing today's program. Last but not the least, I would also like to welcome all the students of the department, because you have been with us to thick and thin, and you have made today possible. But staying for format till 6 o'clock or 7 o'clock is not an issue at all. Staying for Tyro up to 8 o'clock, taking photographs, and then asking you to go and still not going is not a big thing. But staying for an intellectual session like this, where only talks and lectures are being delivered, up to 5 o'clock is a great thing. So hats off to you, dear children, for being here till almost 5:30 and enjoying the valedictory program. Thank you and welcome one and all. Thank you, sir, for your refreshing words of welcome. Honor is not given, it's earned. I invite our beloved Vice Principal, Dr. J.G.R. Satyasilan, to honor our chief guest, Dr. M. Selvam, with a short memento and a gift as a token of love and gratitude. Thank you, sir. I invite our Director, Department of Management Studies, Dr. Michael David Premkumar, to honor our Vice Principal, Dr. J.G.R. Satyasilan, with a shawl and memento as a token of gratitude. I invite Mr. Alvin Emmanuel, Assistant Professor, Coordinator of Shift 2, to honor Dr. Michael David Premkumar, Director, Department of Management Studies, with a shawl and memento as a token of love and gratitude. Thank you, sir. I invite Dr. Pratisha Jansi Rani, Shift 1 Coordinator, to honor Ms. Sangeeta, Assistant Professor and the organizer of the conference, with a shawl and memento as a token of gratitude. Thank you, ma'am. Words have a magical power. They can either bring the greatest happiness or deepest despair. I take great privilege in inviting our Vice Principal, Dr. J.G.R. Satyasilan, to deliver the presidential address. The esteemed chief guest of today's HIMCON 2K23 valedictory function, Dr. M. Selvam, who is the professor
and head Department of Commerce and Financial Studies from Balaji University, Dr. Michael Premkumar sir, who is the head of MBA department, Dr. Sangeeta, organizer of today's conference, which has been organized by the Department of Management Studies, and all the pillars who are on the stage and off the stage. Dr. Patricia Madam, coordinator of Shift 1, Dr. Albert Emmanuel, coordinator of Shift 2, Dr. Ramraj, coordinator of BDA ground handling, and all other faculty members who are gathered here. I want to mention each and everybody's name, but due to want of time, I'm not able to do it. Student organizers, students who are excellently doing in the MC desk, choristers, singers, musicians, and all the student friends who are gathered here. With full enthusiasm, I'm really happy today to stand before you. But now, I don't know what to speak about this conference. 3 words came to my mind. I just would like to convey to you and then take my seat. The first one is tell, second one sell, and third one is well. Let me repeat. Tell, sell, well. That is the essence of this conference, I guess. This is what I wanted to tell also. Tell, what do you want to tell? You must tell what you are supposed to tell. You should not tell what you are not supposed to tell. That is the success of today's competition. In the today's era, you are good in what you are supposed to tell. This conference will teach you how to tell your ideas. If you are successful in telling what you want to tell, definitely you will sell your ideas. If you are able to sell your ideas, definitely you will be well. I want to put it in Tamil also. So, well, sell. This sell is available in English as well as Tamil. Well is also available in Tamil and in English, but the meaning is different. So, you must properly tell what you want to convey, right? I hope this morning you have had a wonderful time in various sections. Probably you would have attended some sessions. What you want to convey, that you must be in a position to express in a proper way. So the language is very important. You must make others to understand what you want to convey. I was listening to our HOD's talk, welcome address. He was telling others as pillars. Be a pillar. Don't be a filler. Sometimes you must fill the gap also. You must also act as fillers. But don't be a killer, definitely. Killing others' time, killing your time. Well, so today, this 3 slogans will help you. Since you people are doing management studies, you must know how to sell also. You must sell your ideas. That is why you are studying about marketing also, right? You must know how to transfer your ideas to others. If you are able to do this, definitely you will become a well-being. If you are well-being, definitely you will get wealth also. That wealth, I want to put it in Tamil, Selvam. That is why Selvam sir is here. Selvam sir, you have come here today to encourage our students. Selvam is possible only when you are good in all these 3 steps. Tell, sell, well. In Tamil, sol, well, and sell. Okay? If you practice this, definitely you will get Selvam. Otherwise, Selvam will go away. Selvam endru adu sendu vidum.
It won't stay with you, right? So if you are able to retain your wealth, definitely there will be a song. That is why Sangeeta is on the stage. Sangeetam is there. Sangeetam is possible only when you are happy, when you have wealth. Selvam sir வந்துட்டா சங்கீதம் வந்துடும் இல்லையா? Basically I'm a musician, right? And once you have Sangeetam, people will start loving you. That is why Michael Prem Kumar sir is there. Prem is love, you know. That love is also there. I already mentioned, when everything is there, you will win the race. Alvin is there. All you will win. And Michael Prem also was telling, I'm not able to give seats for others. Other coordinators are there. Rabaraj sir, don't worry. You are only ground handling. You must be in the ground only. Don't worry. You'll be given stage afterwards. All the faculty members are tirelessly working. I'm very happy Michael Prem was telling. Our faculty members are also going for industrial visit. And once they come back, they will become industrious. They'll be hardworking people. So today, I want to conclude my talk. Tell, sell, well, in Tamil, soul, well, and sell. God bless you. Thank you, sir, for your enlightening words. Success is a journey, not a destination. I feel honored to introduce our beloved chief guest, Dr. M. Selvam, who is presently working as head of the Department of Commerce and Finance. Most respected Vice Principal Professor K.C.L. and my good friend Dr. Michael David J. Kumar, the other faculty members and the students friends. I'm very happy to come over here and to share some of my thoughts. I know that organizing the meeting like this or conference or seminar is high level academic exercise which requires lots of planning, hard work. And I appreciate all the teachers, the department, college for having organized this wonderful academic exercise. And I wish that such academic exercise should be a continuous effort because, so this is a business management department and the habit of the habit of the business management department should be organizing as many events as possible because event management is a part of management and more importantly, more and more such organizing opportunities are to be provided to the student friends. So this is what expected from the management department. I hope this department is doing well and therefore I sincerely appreciate all teachers who directly and indirectly supporting for organizing this particular event. So with this very brief introduction, I think now time is 5:30. I don't want to take much of your time and I would like to share some of my views on publications. Dear friends, a teacher is expected to have teaching skills and research skills. And of all, research skills is always considered as a superior than the teaching skills. You may disagree, that is different. If you have the research skills, you will be recognized all over the world. That has become order of the day. Research is not only a task of academicians, even if you go to industry, you are also expected to do research, maybe an innovative research or need-based research, whatever it may be. Therefore, every person, particularly management scholars, should know how to do research, what is original research, what is expected, all he should know. And more importantly, everyone claims that their research is superior. Is it accepted? It cannot be. So when you make publications, then only it will be accepted that you are a serious researcher. So publication is also part of every academicians. You have to know.
So how to make publications is nowadays is the biggest challenge to the teachers, every teachers all over the world. So why do we publish? Originally, if you ask me, so this is a definition to share research findings and discoveries with the hope of improving the knowledge. Is it happening? So the statistics says that the research in India only 5 to 10% is original. Then what about the rest? Who is responsible? I don't want to go into that. So practically we do research for 4 purposes, my dear friends. Number 1, for funding purpose. Number 2, for promotion purpose. Number 3, for job purpose. And number 4, to keep the job also, you are expected to do research, very serious research, need-based research. Here we are all management scholars. We have to identify the needs of the industry. We should not do research on attitude of the male or female teachers, self-financing teachers and government teachers. Such a comparison is not the job of the management department. You can do, but you cannot achieve in terms of publications. So what is the industrial needs? We should know. We have to think of doing research. Then what is a good paper? Or what is a research paper? Every research paper should have a good content. What is good content? No prescribed answer, just like that, the definition you cannot give. And good writing. Good content and good writing is called manuscripts. Then the next job is to make publications. The question is where to publish. A most reputed journal you have to identify. So these are the duties of the every researcher, and you have to know some tips. So what is the tips you have? So basically, every researcher need to be inquire the research problem. I mean to say business research problem. From where you have to get research problem, that only you can create some values. What I mean to say, research values. So otherwise, the publications or paper will not have any validity. Then now we should know how to create research values is also very, very important, my dear friends. And we should know potential research area. Already I told you business is where to know the business research. You have to regularly read journals, top journals. Or you have to discuss with the business executives. So what are the current problem that the business industry or industry is facing? So such a problem you have to identify. And even in such a problem, many problems may be there. What are the growing problem? We should know. Then when the problem will get matured. So all these stages you should know as a researcher. You cannot say that you don't know. You cannot expect that someone will come and teach you. It is not a HIMCON class or a MBA class to conduct the class and teach all these things. You yourself, by your habit, understand the sources of research problem and the seriousness of the research problem. All you have to learn on our own. So that you have to understand, my dear friends. Then what are the essential qualities of the research paper? I hope if I discuss that you will get some idea. Every paper must have the clarity and there must be concepts. Even if you are writing a paper on banking problem, many banking theories are there. If you write research problem in marketing, many marketing theories are there. Even if you do research on HR, then many HR theories are there. If your answer is you don't know, then I don't know the solution. So basically we are all postgraduates, we know the theories of different domains or discipline. So you should be capable of connecting the theories already available with the current research problem. So without that you cannot do any research. This is what my feeling or my experience, and your effort should be addressed that problem.
maybe socially relevant problem. Social means I advertise that don't go into sex-wise attitude or student-wise attitude, this and that. These are all Department of Education Technology will do. So we are all management researcher and we should focus on the problems faced by the business community. Then only you can think of publishing your work in the top journals. The top journals we will give priority of those things. Okay, many disciplines are there, they will look into. Then there must be a standard language and there must be neat presentation. There must be a sequence between the first paragraph to second paragraph, first page to second page, and there must be a continuity. These are all you can do when you continuously read again and again, or you can ask some of your friends to go through and get his opinion. Research is not, it need not be an individual work. It can be even sometimes a group work. Your guide and yourself involved, or you can involve your friends also at the initial stage. No issue. And the size of the report is also a matter you should think of. Footnote and citation is much more important. Normally, as a publisher, when I receive the paper, I will immediately go to the footnote or citations. From which source a candidate has referred. What is the type of journal he has given in the citation? If I am satisfied, then only I will go to the top of the articles. So, two things as a publisher will do: footnote and citation, then abstract. If you are satisfied with the abstract and the footnote, I mean to say the reference section, then if you are satisfied, then we will go up. Otherwise, we will simply reject. Because you have written a paper for some purpose, it is not necessary on the part of the publisher or editor to go through all the 20 pages and 30 pages and to come to a conclusion. Please you understand this. So you have to attract me or attract my interest to go through the paper. It is your duty. Simply writing the paper or sending the paper alone cannot be the duty of any researcher. On the other side, I completed more than 30 years, and in one hand, I am rejecting as many papers as possible when I receive for my journal. On the other hand, my own paper is also being rejected by the other journal. This is a fact. Therefore, I cannot claim that I am an expert in writing the paper or I am expert in analyzing the paper. So, we have to balance both. So, this is what very important, my dear friends. And what is quality publication? If you say that the quality publication is directly related to quality of the journal. When you publish your paper in a quality journal, then only it is a quality journal, article or quality paper. All manuscripts cannot be treated as a quality paper, which you have to understand. And how do you know that it is a quality journal? There are many index. Even for joining school, there are various parameters you will go by. Even why you choose Bishopur College, there are some parameters. Based on the parameter, institutional reputation is also important, even to do PG or UG or PhD. Similarly, journal reputation is also a matter. If you say you don't know, no one can help you. So you should know what is the reputation of the journal. So reputed journal also you have to choose, it is your duty. Then impact factor is there, SJR index is there, then HIMCON journal rank is there, all you should know. So you have to discuss with the other senior people, you should get into all those things, then accordingly, then of course UGC rank, then Scopus, ABDC rank, then similarly many ranks are there. All you have to understand, for which you should discuss with the seniors. So you have friends for many purposes, but you don't have any friends for academic work. That is a serious lakana, particularly among the youngsters. So you should go to meet the senior people. Even if you come to me, don't expect that I will respect you. Why should I respect unless you are useful to me? That is also the attitude of the great people. So you should only find free time of the seniors, and you should show that you will be useful, and you should get a small input, which will help you in the long run later. So my dear friends, similarly there are
Title is very important. Type of the paper is also very important. According to me, there are 7 types of the papers: argumentative paper, analytical paper, definition paper, compare and contrast paper, cause and effect paper, then paper based on the report, and interpretative paper. If you ask me a question, management research where it falls, so according to my little understanding or experience, all management papers, I mean most of the management related discipline papers fall under cause and effect paper. So definition for all these paper also we are expected to know, then only we can be capable of preparing the paper. And the best title you have to give. Today I had a discussion with our Vice Chancellor. A study on, that is a title they give. Then one of the college they give the title contribution to the study. So what is the meaning of it? So he asked the question, then I don't know sir, what is it? A study on marketing problem. Like that the title they give. Normally most of the researcher used to give the title. A contribution to study. So where is the focus of the research? A contribution to study on marketing problem. So like that, what is this? So they freely use the words which is a dangerous. So each and every word is title is important, then objective is important, then hypothesis is important, the chapter scheme, all must have correlation, corresponding link. When I was studying in Annamala University, my teacher used to teach that title is like your head, then objectives may be your 2 hands. So like that, a part of the body is being explained to research problem, and no one cannot act without association with the head. So title, abstract, everything, every component of the research paper is important. So research is a serious act you should know. Similarly, literature. Then another serious problem in the management research is that you all use null hypothesis. So null hypothesis means you are giving importance only 2 options. Either or this. Is it correct for management scholars to use null hypothesis? Do you think that the top journals will publish when you prepare an article with a null hypothesis? Definitely not. Even after 23 PhD protection, my own scholar is not able to use alternate hypothesis. Maybe that may be the reason for my failure to not to publish the top journals. So this I am not only telling to you, I am also telling to me, we should think of using alternate hypothesis, particularly by the management researcher. Only institutions like IIT, IIM scholars are using alternate hypothesis. When can you use alternate hypothesis? When you are very strong in review, then only you can use alternate hypothesis. If you use a null hypothesis, that means you are zero in literature base. So, dear students, scholars, try to use alternate hypothesis, for which you have to make a thorough review, otherwise it is not at all possible, my dear friends. Similarly, methodology. Many methodologies are there. What you have to do, you have to use a standard methodology. Then what is again question, what is a standard methodology? So you and I cannot suggest, but don't go by convenience sampling, which is a highly unscientific. Most of the scholars are using convenience sampling. Of course, you can complete research, you can get PhD, but you cannot make publication. When you want to make publication, please avoid convenience sampling, because convenience sampling is not a scientific method, and the top journals will just like that reject your paper when it is prepared using convenience sampling. Okay, of course, normally I used to take 3 hours for this, but time is a constraint. So standard research methodology you have to use by avoiding convenience sampling. Even for MBA students also, please don't use convenience sampling. Normally you will prepare a project by using convenience sampling, which is not scientific. Similarly, table and figures, all you have to give. Without data, you cannot claim that it is a research paper.
So you should be able to use as many figures and tables, and you should know how to interpret the papers. Interpretation doesn't mean that, I mean, in the table it will be in numbers, in the interpretation it will be in words. It cannot be. Okay, you should be able to connect the theories. Suppose here in this hall, majority are girl students. So number is okay. More number of girl students are attending the conference. So how do you correlate with the theories? ஏதாவது ஒன்று சொல்ல வேண்டியதான் இல்லையா? பெரியார் கண்ட கனவு நிறைவேறுச்சு சொல்லித்தான் ஆகணும் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு தியரிஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணணும். சும்மா கேர்ள்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க பையன் கம்மியா இருக்கிறான் அப்படின்னா இது என்ன பெரிய இட் இஸ் நோன் ஃபேக்ட். பார்த்த உடனே தெரியுது கேர்ள்ஸ் அதிகமா இருக்கீங்க பையன் கம்மியா இருக்கீங்கன்னு. இதை சொல்றதா ரிசர்ச். Who will accept this? Yeah, nobody will accept. So when you are very thorough in theories, literature, then certainly it will be easy for you to connect with some theories. அல்ல வள்ளுவர் குறள் இருந்தால் அந்த வள்ளுவர் குறளை கோட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கலி நம்ம சப்போர்ட்டாக இருந்தால் தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஸோ அதையும் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிடுங்க. Then research already told you that correct style is very important. APS style, MLA styles are there in the reference. That is very important. நம்ம பாப்புலரா சோசியல் சயின்ஸ்ல 2 தான் யூஸ் பண்றோம். சயின்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட 16 ஸ்டைல் யூஸ் பண்றாங்க. I think professor, yeah, computer science professor is very much available here. More than that, to my knowledge, I think it is around 16. So how difficult it is for them to choose and use. But popularly we use only MLA and APS style. But we don't use. We use our own style. So which is also a serious drawback for not accepting the fuller papers. So all you have to do then proofreading. Please, you try to be a friend with a serious researcher, and they will certainly help you. Okay. Then more importantly, before sending the paper, what you have to do? You have to go through the last 5 years issue of that particular journal. Scan the previous article. You see whether your content is suitable for that. The theme of your paper may be suitable to that particular journal, or you yourself should be satisfied. Simply, you get to know the name of the journal, don't send the paper. Yeah. ஒரு ஹோட்டல்காரர் இருக்கான்னா அவன் எதை சமைச்சு போட்டாலும் நீங்க சாப்பிடுவீங்களா? அதுக்காக ஹோட்டலுக்கு போறீங்க இல்ல அதுக்காக ஹோட்டல்ல நீங்க கஸ்டமரா இருக்கிறீங்க? So you have your own choice. Similarly, you prepare your own paper for your academic purpose. Then how do you expect that I should publish without any value? By publishing your work, I want to improve my value as a publisher. So unless your paper is useful to me, or unless your work creates value, I will not accept. By stating this reason, that reason, or so many reasons, they will reject me. So before submitting the paper, my dear friends, at least you go through the journal, you see the previous issues, previous articles, what type of style they follow, what type of themes they focus, then you submit. Otherwise, நீங்க அவுரங்கசீப் மாதிரி தோத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். Okay, so you will not be successful in making publications. So like that, there are many other tips I can say. Then how do you identify the journal? So what is your importance? Whether your paper is nationally important, you select national journal. If your problem is local, then you select local journal. If your research problem is international issue, please select accordingly. Otherwise, local problem, Vailu road issues, don't send to international journal. Do you think that the problem pertaining to Vailu road is that much great to know, get to know American living person, American professor? Okay, so what is the issue? What is the importance of your research problem? Sir, எனக்கு தெரியாது சார். உங்க ரிசர்ச் உங்களுக்கே தெரியலனா எங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியும்? So அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால the level of importance you have to decide. So accordingly you have to choose the journal they will accept. Then acceptance rate.
Every website they used to give acceptance rate. So how many journals they accept? 5%, 10%. Top journals, if you see 5%, 10% only. So 95% they reject. Then where you are. Similarly, whether it is biannual, annual, or monthly, or fortnightly, all you should know. If it is annual, only one chance. If it is monthly, there is a 12 chance. If it is fortnightly, 24 times chance. So all you should know. So if you send your paper to annual journal, they will reject or accept once in a year. So like that, many tips are there, my dear friends. All you should get to know. So what I wish to advise that you identify your right colleagues, your friends, you discuss with them, you try to make use of their skills and give due weightage by giving co-authorship. If you simply come to me, sir, I want to discuss. So I am not a free person to be discussed with anybody. Even if you say that, sir, I have good piece of paper, I want to include your authorship, then naturally people will come. So we have to give due recognition to our experts also. Some tactics, some tips, tricks you have to follow. Then you have to discuss with the senior people. And some journals charge the money. Some free journals are there. But nowadays, in the current economic situation, no journal is free because the publisher used to incur a lot of expenditure. Then to some extent you have to initially you have to pay. Then once your reputation gets increased, then journal will approach you. Therefore, junior friends, they have to invest some money. Now, if you know the way, I'm telling you, I'm not saying that is correct or incorrect. But initially, if you want to grow, then we have to invest. We have to, spend some money. And once you slowly, then papers, publisher will come. Therefore, my dear friends, you discuss with your friends. The aim is to make quality publications. That should be your aim rather than your MCOM degree, MBA degree, or MPhil or PhD, and to try to use others, collaborate others. Then only we can be successful. Even if you ask me, I used to, get, have many friends with the USA and many other country, and I used to discuss with them. Even with my little achievement, the credit goes to many of my academic friends. So great network we have to develop. So without network, you cannot be successful even in the publication. Therefore, my dear friends, I request you that to develop academic, very effective academic circle and try to make use of the such circle, network, and try to be successful in publications. So with these viewers, I once again thank the colleges and this department, particularly other department, my friend Michael, David, Viren Kumar, and other friends for this wonderful opportunity. So this is a very big topic to be discussed for 3 hours. I hope I have completed in 20 minutes. So thank you, my dear friends. Thank you very much. Thank you, sir, for your words of wisdom. Now it's time to announce the Best Paper Award of the International Conference HIMCON 2023. I request our chief guest to distribute the awards. The best paper for faculty category goes to Dr. V. Nityakala and Dr. Y. Edward Joy, Department of Business Administration, Government Arts and Science College, Trichy. The best paper for the research scholar category goes to R. Vignesh from Gandhigram Rural University.
best paper for the student category goes to Miss AMI from HIMCON Department of Holy Cross College. Thank you, dignitaries. I request any three participants to come forward and give your valuable feedback. I repeat, I request any three participants to come forward to give your valuable feedback. Good evening to gatherings. I am Deepika from Srimad Andavan Arts and Science College. It was a golden opportunity for us and for students and even for staff to know more about many of the topics which is given in the brochure like marketing, digital marketing, entrepreneurship development and etc. etc. It gives an immense pleasure to us, which makes us to know more about the topics, and we are trained to show our boast our knowledge and how to present the paper before many of the people. So thank you for the management in our college, and thank you for Bishop Weber College and management who have made a great opportunity for us. Thank you, sir, and thank you for all. Students, if you have any questions to ask the chief guest regarding publications or anything related research, you are also free to come and ask. Not necessary. Mic will be passed on. You can put up your hand. We can give you the mic there itself and you can answer. One of you can take the mic and just go around. In case somebody asks feedback. Tambi, அவங்கிட்ட கூட நீ போட Yeah. Yeah. Anyone who would like to ask one or two questions regarding research, publications? You come here. Where are you here? Okay. No one? Yeah, somebody's there? Yeah, please. Please stand up and then ask. You can be bilingual, English or Tamil, no problem. Yeah. Anyone that side? Okay. Anyone for feedback? One more feedback. One from the boys' side. We got one from the girls' side. Thank you, madam. So nice of you to come and give a feedback. Yeah, we not set up anybody here to come and give feedback. We want real feedback. So the floor is open. Anyone from Holy Cross College? The girl who helped me for signing the certificate. Can you give a few words? Yeah, pass the mic to her. The fair girl with the beautiful glasses. Holy Cross College at the back. Yeah. Few words, madam, about your feedback to this today. Sorry, I did not know anyone else. You were the only one who helped me, so I thought I'll ask you. It was a very good opportunity.
opportunity for all of us to attend this international conference. And thank you, everyone. Thank you, sir. Thanksgiving is a time of togetherness and gratitude. With this quote, I will invite Ms. Sangeeta, Assistant Professor, to deliver the vote of thanks. It's time to distribute the certificates. I invite the dignitaries to distribute the certificates. See, we don't have time to give it individually. So my request is we will call because some might be absent, some might be present. So we'll call you probably college wise, and a few representatives from your college can come and collect the survey. All of you can come, but we can't call the names, but we can take a group photograph. Okay? Representatives of Srimat Andava College can come and collect their certificates. Representatives of the Gandhigram Rural University can come and collect their certificates. I request the representatives of MAM B School can come and collect their certificates. I request St. Joseph College students to collect the certificate. I request K. Ramakrishnan College of Engineering students to collect the certificate. I request the representatives of Shastra University to come and collect their certificates. I request Madonna Arts and Science College for Women. Students can come and collect the certificate.
I request the participants of Holy Cross College to come and collect their certificates. இன்னும் கொஞ்சம் 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 I request the representatives of Vijayavibha College to come and collect their certificates. பிருந்தா மேடம் Thank you, dignitaries. Thanksgiving is the time of togetherness and gratitude. I invite Mrs. Sangeeta, Assistant Professor, to deliver the vote of thanks. Good evening, one and all gathered here. So, before thanking you, I would like to tell you a few information about the papers received and presented today. In online registration, I have received 150 participants for participating and presentation. So, in that, for that we have allotted 6 different slots: slot 1, slot 2, 3, 4, 5, and 6. In that, 15 or 20 students are presented today. For slot 1, 15 have done their presentation. For slot 2, 21 presentations are done. For slot 3, 15 presentations. For slot 4, 16 presentations. For slot 5, also 15. In online presentation, slot 6, more than 6 participants have done their presentations. So many students have showed their interest to participate and present in this international conference. Today, we have received about 50 on spot registration for presentation and participation. I appreciate and thank you all for your interested for participation and presentation in this conference. Yes, this is a time to thank everyone. First of all, I would like to thank God Almighty for showered His blessing throughout this event from the beginning. I would like to express my sincere thanks to our esteemed chief guest, Dr. M. Selvam, for gracing this occasion with his presence and for his inspiring words. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our Vice Principal, Dr. J.G.R. Satyaseelan, for his support and encouragement. Thank you, sir. I would like to thank our beloved Head of the Department, Director Michael David Prem Kumar, for his support and guidance throughout this event, for organizing this event. Thank you, sir. I would also like to extend my sincere thanks for the coordinators of various shifts, Dr. Patricia Dhansidani from Shift 1, Dr. Ram Raj from Aviation and Ground Handling, Mr. Alvin Imalave from Shift 2 for the tremendous support to happen for this event. And I would like to thank all our faculty for their sincere work and dedication to make this event a grand success. I'd like to thank all the volunteers for the tireless efforts to make this event a grand success, and I'd like to thank our students for the interested participation. And I'd like to thank our supporting staff of our department, Ms. Rajkumar, Ms. Dani, Mr. Balaji, and Mr. Muniappan. I extend my thanks to all the participants from the various colleges
for the interest you show to participate in this HIMCON International Conference. Once again, I thank you all. Thank you. There is a small announcement. Dear participants, the selected list of papers published in the ISBN conference proceedings is displayed outside the hall. Kindly check it and you can get the copies of same by paying 400 per copy. Can we all stand up for the national anthem? Please join me. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे